Welcome to the Law Offices of Mary Kennedy. வணக்கம் எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு adjustment of status based on extraordinary circumstances அந்த மெமோ பற்றிட்டு குயிக்காக ஒரு ப்ரீஃபாக பேசலாம் அப்படின்னு. So what is that extraordinary circumstances அப்படின்னும்போது அப்புறம் discretionary of the officer இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளை இம்பேக்ட் பண்ண போகுது, இல்லை ஃபைல் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம், இல்லை நம்ம திரும்ப ஃபைல் பண்ணாமல் இனிமேல் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன இருக்குது. திஸ் இஸ் ஆல் சம்திங் டு பி சீரியஸ்லி கன்சிடர்ட். ஸோ நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் எப்போவுமே நான் இமிக்ரண்ட் ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் as long as possible. Don't rely on the 485, especially the primary applicant. யாரோட பேசிஸில் அவங்களுக்கு I-140 ஃபைல் ஆயிருக்கோ அவங்க வந்து they have to always have to maintain the non-immigrant status. நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், even though you have an EAD இருக்குது, நான் 485 ஃபைல் பண்ணாமலே இருக்கிறதுக்கு இல்லை. So you definitely are eligible to file for it. But however, the adjustment of status and the decision and the adjudication is going to be something, it's the discretion of the officer. So in that case, what happens if in case like வந்து நிறைய பேர் வந்து pending 485ல ரிலை பண்ணி அதுலேயே தான் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதில் ஏடியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் அட்வான்ஸ் பரோலில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு தான் பெரிய இம்பேக்ட். எப்படின்னா, இது ஒரு வேளை ஒரு 2 years 2.5 years கழிச்சு இஃப் திஸ் 485 has been denied or has been adjudicated to be as a consulate approval, more details we need to learn as and when it goes on. ஒருவேளை அவங்க கான்சுலேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் கூட will they be considered as someone who has maintained the status-ஆ, இல்லை just because they left their non-immigrant status they will be considered out of status-ஆ? இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே questions-க்கு வந்து we don't have a concrete answer for that. But however, at this point of time, something that you have to seriously consider is like as and when we'll keep you posted on this. But this is going to impact the filing that's going to happen after the 25th, not for the filing that is already filed. But definitely in the memo impact irukudanga seiyum. We have seen it in many places, and consulate la pogumbodhu already there is a lot of delay. But இப்போ இருக்கிற மெமோல USCIS says that's going to be prioritized பண்ணி இவங்க கான்சுலேட்டுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கான்சுலேட்டுக்கு அனுப்பும்போது they are saying it's freeing up the space, time that they can prioritize other adjudications சொல்றாங்க. But that's not the reality and the fact. Even for an emergency situations they are not able to go and get their stamping. ஏன்னா திரும்பி இங்கேருந்து போகிறது எமர்ஜென்சி, ஆனால் அங்கேருந்து வர்றது எமர்ஜென்சி இல்லைன்ற சிச்சுவேஷனில் this is having a huge impact, and we all understand that. And what is the relief on that? We need to really wait and see, as well as when it says the discretion of the officer, it's going to be not just a regular filing. It's going to be you fighting to say that நீங்கள் வந்து யூ ஆர் எலிஜிபிள். நிறைய இடத்துல வந்து we also have to do that. வந்து ஒரு சில இடங்களில் வந்து they are not eligible for an adjustment of status. அப்போது அவங்க வந்து கான்சுலேட்டில் போயிட்டு அந்த வேவர் ஒன்று ஃபைல் பண்ணி அதெல்லாம் there is a process that's already there. But the major concern is the delay. நீங்கள் எவ்வளோ நாள் இப்போ இங்கே இவ்வளோ நாள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, then you have to go for the consulate and then get your green card approval and then enter back. How it's going to be practically possible? இதெல்லாம் தான் ரொம்ப questionable place-ஆக இருக்குது. And more than that, for people who was using the EADs and the more than that advance parole 485 file பண்ணும்போதே advance parole would have been helping them, right? That's where they were relying on to travel and then using their EADs and everything. So அவங்களுக்கெல்லாம் it's going to be a major impact. Data filing base பண்ணும்போது that's a major advantage that they were able to have it. So இதெல்லாமே இதில் இம்பேக்ட் ஆக போதா, இல்லை யூஸ் பண்ணாமலே வச்சுட்டு இருக்க போகிறோமா, ஏன்னா இது டினை ஆச்சுன்னா what is the consequences? இது எல்லாமே we have to wait and see. We'll keep you posted. And moreover, if you're in that, even today I had a consultations on few of the marriage based green cards. இப்போது நிறைய விஷயங்களில் வந்து இங்கே வருவாங்க, அப்போது அவங்க வந்து they will be able to adjust their status as long as they said the intent question always is considered. Also, non-immigrant status doesn't have to be maintained if you're marrying to an US citizen. இப்போ அவங்களோட சினாரியோ எப்படி ஆக போகுது? Are they also have to go out of country and then get it through the consulate? அப்படின்னா
what's the process, what is it involved, இது எல்லாமே we don't have much details on this, but we will definitely keep you posted. And any of the questions you can always text us. For someone who are out of country, who had traveled on the advanced parole, how are they going to be coming back at this point of time? Not much of a guidance, but still you can definitely go out of country. Whoever is there, you should be able to, maybe they'll be subject to the secondary inspection, which happens at the port of entry. அவங்களுக்கு அந்த 485 ரெசிட் நோட்டீஸை கொடுத்துட்டு அட்வான்ஸ் பரோல்ன்ற ஒரு அப்ரூவலோடு தான் அவங்க போயிருக்காங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி okay to do that. But however, we'll keep you posted more and more when the details come in. Thank you. And any questions, let us know. நாங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறோம். Thank you.